C'est le commencement. Yeah. It's the beginning. Yeah. Okay. Okay. Welcome, dear haiku poets from around the globe, to this virtual symposium organized by the World Haiku Association for this session of the World Haiku Forum. We had longed to hold this conference in the enchanting country of Morocco, but unfortunately, circumstance did not allow it. Will we miss the warmth of hug and shared moment on the land of the Atlas? We hold on to the hope that we will meet in person in the near future. I would like to extend my heartfelt apologies to those who had made plans to travel to Morocco more than a year ago, but had to cancel their trips. Thank you for your understanding as we made the decision of organizing this event virtually. A special thank you to our haiku poet friend, Banya Natsuishi, for organizing and overseeing the panel of this conference. I look forward to a fruitful and successful conference. Merci. Thank you for everybody. Soyez les bienvenus pour la première séance de ce jour, ce troisième jour, troisième jour de ce forum Haiku, World Haiku. Welcome, Julia, Jorge, Kamakora, Banya, Huda Haji from Tunisia, Mohammed from Morocco, and Dharma from Nepal, Hamid Bilbani, and Lubna and Isa Aberkan, and Asad El-Bazi from Morocco. Welcome for everybody. Bon, je pense qu'on va commencer avec l'exposé de Julia from Argentine. Pour exposer Mohamed, est-ce que tu peux présenter? Shukran. شكرا Sameh, shukran. Tante grazie. Quadria, شكرا. Adressé à Sameh. Oui. Merci. Well. So. Mohamed. Alors, je présente en arabe. Non, c'est possible pour donner la parole à Julia pour son exposé, son témoignage sur le haïku et la traduction. D'accord. Alors, Julia. Yes. Julia. Sí. Okay, I'm going to... ahora coger la palabra para presentar la intervención, traducción y haïku. Combien de minutes? Combien de temps? C'est pas très long. Ce n'est pas très long. D'accord. 10 15 minutes. Monsieur Mohamed, est-ce que tu peux accompagner Julia avec la traduction, soit parce que Julia elle va exposer en anglais. D'accord. Et je traduis en arabe. Tu peux accompagner Julia en arabe pour nos amis qui ont là en arabe. Oui, okay, d'accord. So, alors, en même temps ou alors à la fin, Mais la traduction espagnole, c'est possible? Oui, oui. Do you want? D'accord. Do you want? D'accord. Okay. I'm going to start reading. I'm going to start reading my exposition in English, and just in case if you need me to stop or to read it slowly, just tell me
so that Mohammed can translate it into Arabic. I don't know. Well, I wrote. But please add Spanish translation. Do you want a Spanish translation? Yeah, Mohammed can do it. Sí. Okay, bien. Yeah. The problems. Okay. I wrote about the problems that translators have to face when translating haiku. And I said that translation demands a deep understanding of both grammar and culture of the source language. We, as translators, are aware of the fact that we need to know the rules of the language we are translating from, that is called the source language, as well as the rules of the language we are translated to, that is to say, the target language. This means that if we receive something in Japanese and I want to translate it into English, I have to be able to know both languages exactly in the same way. Besides that, we must know the habits of the people who speak the target language. That is to say, because when we learn a language, we not only learn a language, but we also learn the culture of that language. And we also need to know the habits of the people who speak the target language. That is to say, that in order to translate and have a good translator, the translator must be an expert in both languages if we have to make a really good translation. And even for the most experienced professionals, I mean the most experienced translators, confusion and frustration are common feelings, since translation is a matter of making different choices. When I say of making different choices, I'm referring to the way we have to select the different words that we really need to use in order to translate the aware that the hygiene expressed in the haiku we are translating. Haiku is closely linked to the Japanese culture, so it is important, really important, to have a knowledge of that culture and its different aspects. That's to say, it is important to know the language, something that in my case I really lack, and I really feel unfortunate not to know it, because I have to receive translations from Japanese into English and then translate that from English into Spanish. And that sometimes is really very difficult. Yeah. So it's really important to have the knowledge of the culture and its different aspects. As I was saying, we need to know not only the language, but also the religion, the geography, the customs, habits, just to mention some of them, to be able to make an effective translation. It is often those culturally specific features that are least translatable and the most difficult to reach. The translation of haiku requires a special knowledge and, for me also, a poetic talent. If the translator... Julia, you can stop, and then so Mohammed address Arabic or Spanish. No, Spanish can, Julia can Spanish. So, from time to time, so you had better stop. Okay.
Okay. So, Mohammed, do you want to make a translation into Arabic of what I have said in general? Oui, si, d'accord. Mais oui, Bania parle d'espagnol, donc s'il s'agit de l'espagnol, bon, si trata de español, tú vas a leer la parte español, ¿no? Porque lo has escrito en español y en inglés. Sí. Yo lo he traducido en árabe. Sí, a Mohamed, no sé si es necesario hacer en español, porque ¿cuántos somos para españoles? Solamente Dos. Jorge y yo. Entonces, me parece que lo más útil sería hacerlo en árabe y en inglés. En árabe y en inglés. De acuerdo, vale, vale. ¿Mm? Vale. ¿Qué pasa? Commencez, Mohamed. Il y a un problème technique, je vais régler. C'est réglé, ça va. Alors, بالنسبة للعرض ديال الصديقة ديالنا خوليا غوزمان من الأرجنتين، الموضوع ديال المداخلة ديالها كيتعلق ببعض المشكلات يعني التي تواجه المترجمين فيما يخص ترجمات الهيكو. تقول في العرض ديالها: تتطلب الترجمة فهما عميقا لكل من القواعد النحوية وثقافية للغة المصدر. كمترجمين نعلم أننا بحاجة إلى معرفة قواعد اللغة التي نترجم منها، يعني اللغة المصدر، بالإضافة إلى القواعد النحوية للغة الهدف. كما نحتاج إلى معرفة عادات الأشخاص الذين يتحدثون اللغة المصدر، وهذا مهم، ليس فقط النص أو لغة النص، ولكن أيضا البيئة التي يعيش فيها يعني صاحب النص الذين يتحدثون اللغة المصدر، أي من أجل تحقيق ترجمة جيدة لا بد للمترجم أن يكون خبيرا في كلتا اللغتين، اللغة المصدر واللغة الهدف. ومع ذلك غالبا ما يشعر المختصون الأكثر خبرة بالارتباك والإحباط، لأن الترجمة هي مسألة اتخاذ قرار. إذا الترجمة يتعلق الأمر باتخاذ قرار من بين عدة خيارات ممكنة. الهيكو مثل كل الأشكال الأدبية قريب جدا من الثقافة التي ساعدت في تشكيل معارف تلك الثقافة وجوانبها المختلفة: اللغة والدين والجغرافيا، العادات والتاريخ على سبيل المثال، ضروريان لترجمة فعالة. إذن معرفة الجوانب ضرورية حتى تكون ترجمة فعالة. في بعض الأحيان تكون تلك الخصائص الثقافية المحددة غير قابلة للترجمة تقريبا. هناك بعض الخصائص الثقافية والدينية والتاريخية يعني يصعب ترجمته، وإذا كان الأمر كذلك فهي الأكثر صعوبة في الترجمة. إذا الجوانب الثقافية والتاريخية والعادات والتاريخية هي مسألة مهمة، بل هي يعني أصعب حاجة يمكن أن نترجمها. تتطلب ترجمة الشعر كما في حالة الهيكو، ونلاحظ هنا أن يعني جوليا يعني تضع فرقا أو حدودا ما بين الشعر والهيكو. تتطلب ترجمة الشعر كما في حالة الهيكو معرفة خاصة وموهبة شعرية. يقال أنه عندما يكون المترجم شاعرا ستكون الترجمة أفضل. عندما أترجم الهيكو، تتحدث عن نفسها، الذي كان في حالتي الخاصة مكتوبا في الأصل باللغة اليابانية، لغة لا أتحدثها، وألتقي به مترجما إلى الإنجليزية، ولكي أتمكن من ترجمته إلى الإسبانية فأنا دائما ما أواجه صعوبة في اتخاذ أفضل الخيارات لتحقيق ترجمة جيدة وفية قدر الإمكان للنص الأصلي، مع العلم أن الترجمة تخسر الكثير في كل الأحوال.
نعلم جميعا أن الهيكو عبارة عن قصيدة تتشكل من الغموض والانفتاح في التأويل، وهي جوانب أساسية في هذا الشكل الشعري الذي يجب علينا كمترجمين أن نأخذها بعين الاعتبار حتى نكون مخلصين قدر الإمكان للنسخة الأصلية. يستخدم الهيكو الياباني جوانب مختلفة من اللغة لخلق هذا الغموض واللغز، وأحيانا المناخات الملتبسة التي يتعذر في كثير من الحالات. Problem technique. Okay. Great. Continue. Yes. Well, Okay, as you can. في كلمة التقاطها من خلال هذا هو الجانب الذي يدلل حقا على أنه يمثل تحديا للمترجم الذي يشعر بالإحباط من ناحية عدم قدرته على الحصول على النتيجة المرجوة. عند قراءة مصدر الهيكو وفهمه وتجربته، فعلى المترجم أن يحاول تحقيق نفس الوعي مثل الهيجين الذي كتب الهيكو ومشاركته مع العالم. هناك مشكلة أخرى من بين العديد من المشاكل التي على المترجم مواجهتها، هي وجود أسماء الحيوانات والنباتات والأماكن وظواهر الأرصاد الجوية إلى آخره، ليس لديها كلمة مقابلة في اللغة الهدف. هذا مشكل عويص. إن الترجمة تختم، يعني الختام، إن الترجمة فن، وهذا التحدي هو الذي يحول نشاط المترجم إلى عمل إبداعي، حيث يجب أن يخاطر باتخاذ قراراته الخاصة فيما يتعلق باختيار المسار الذي يجب سلوكه. اوكي. هل عليه الاختيار بين الشكل أو المحتوى؟ الإجابة تكمن في مدى إتقانه لفنه وعمله. وشكرا على حسن الإصغاء. شكرا سيدي محمد، شكرا. So Julia, that's all? No, I have a little more. Is it okay? But you can say your words there in Spanish too. Spanish, please. Okay. So, well, la traducción demanda una comprensión profunda de la gramática y la cultura del idioma de origen. Como traductores tenemos que estar conscientes de que necesitamos conocer las reglas del idioma al que estamos traduciendo, así como las reglas del idioma al cual vamos a traducir el haiku. Además, debemos saber o conocer los hábitos del pueblo que habla el idioma original, es decir, conocer la cultura para poder traducir y tener una excelente traducción. Para lograr eso, es importante ser un experto en los dos idiomas en los que estamos traduciendo. Es decir, tenemos que ser expertos en el idioma que nos llega al haiku y también en el idioma propio, que es el que vamos a manejar. Y sucede que aún aquellos traductores que son los más experimentados y que tienen muchos años de traducción, se encuentran muchas veces con determinada confusión y frustración al traducir asuntos y a traducir haiku, en este caso, que requieren de parte del traductor elecciones de distintas palabras o elecciones de cómo afrontar esa traducción. El haiku sabemos que está íntimamente relacionado a la cultura japonesa. Entonces es muy importante conocer
la cultura en sus aspectos diferentes. Es decir, por ejemplo, en el idioma, en la religión, las costumbres, la geografía, etcétera, porque eso nos va a permitir dar una traducción más efectiva y un haiku más cercano al haiku que hemos recibido. Frecuentemente, esas características específicas del idioma son las más difíciles de traducir y muchas veces son las más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, cuando hablamos del haiku japonés, en donde sabemos la importancia que tiene la palabra kigo y donde tienen determinadas eh, palabras que hacen referencia al kigo, si nosotros no conocemos o no manejamos eso, la traducción realmente no va a ser efectiva. Yo creo firmemente que para que se logre una buena traducción, lo más cercana a la que hemos recibido del idioma original, el traductor debe tener un conocimiento específico, pero además debe tener talento poético, debe ser poeta, debe ser escritor de haiku, porque si el traductor ha tenido contacto con los grandes maestros, él va a estar en una posición mejor para entender que los que no lo tuvieron. Se dice entonces que cuando el traductor es un poeta, la traducción posiblemente va a ser mejor. Hasta ahí es donde has traducido Mohamed. Sí, Dua- sí. du- ¿Sí? Yo casi he leído todo, ¿eh? Bien, Gracias, gracias, entonces, No, Julia. puedes terminar. do I continue the last part in English? Okay. Entonces, when translating a haiku, which in my case might be a haiku, which was originally written in Japanese, I receive it translated into English. And at the same time, I have to translate it into Spanish, which means that I always have to struggle with the best choices I need to make, knowing that being a translation of a translation, the haiku loses a lot. Stephen Addis, in his book, The Art of Haiku, says that when translating poetry, what you lose is the poetry. More specifically, you tend to lose the sound and the rhythm that give poems their music. And this is something that happens with the 9-in-ritsu in haiku, that sometimes in Spanish we try to look to include it in our translation into Spanish. This leaves sometimes we only have a verbal meaning, and since haiku often have multiple meanings with overtones and layers beyond the words, translating becomes really a difficult task. Yeah. Because we all know that haiku is a poem of ambiguity and openness to interpretation, two aspects that a translator must be able to transmit. He needs to transmit to a certain extent the same aware the hygiene had when he wrote the haiku and felt the necessity to send it to the world. Is that okay? Another problem
for example, that I sometimes have to face is that the names of specific plants or animals or places, to mention some, which may not exist in the language we are translated to. So this sometimes is really a big problem, because how do we handle this? Well, however, sometimes we just leave or use the original word, and we make some marks to explain what that means. However, and this happened to me some years ago, if I have the good luck of translating haiku of poets that are alive, when we have certain doubts as regards what we translate, we are translating, we can contact the haiku poet and we can ask him, for example, if what we are doing is what he tried to convey. That happened to me with a Ghana poet, Ajay, when I had translated one of his books, and I was confronted in one of his haiku where he referred to, for example, in English, he used he used a word as his that refers to man. And in his haiku, he was mentioning that a boy, for example, was playing with dolls. So it sounded strange to me, and I asked him if it was okay, and he said that in Ghana is something frequently that boys also play with wooden dolls. So that gave me the security that what I was doing was okay. For me, translation is an art, and it is this challenge that makes the activity of the translator become a creative one. We are translating a haiku, but at the same time, we are recreating it, and we, to a certain extent, we are adding part of us as regards the interpretation of that. And in doing so, we have to make our own decisions as regards which way we have to follow when translated the haiku. Do we have to choose between the form or the content? It is the translator expertise that makes him to find the correct answer. That's everything. I don't know if you agree. That's all? You. Oh, that's thank all. You. Yeah. Thank you. Thank you. Muchas gracias. De nada. So, Arabic translation. باختصار نحاول يعني نلخص الجزء الأخير. بالنسبة للخوليا يعني تعتبر أن ترجمة الهيكو، الشعر عموما والهيكو خاصة، تطرح تحديات كبيرة وعقبات يعني كأداء على المترجم أن يكون ملما بها. فهي تؤكد بالنسبة للترجمة على أولا دور معرفة اللغة، المصدر واللغة الهدف. هذه مسألة بالنسبة لي مسألة أساسية. يعني إن كانت هي لم تتحدث عن مسألة ديال المقاربة، يعني المقارنة بين مجموع من اللغات مثلا، هو يمكن أن يكون عاملا على كل هذا موضوع آخر. إذا تؤكد على مسألة معرفة وبشكل جيد اللغة، يعني النص الأصل والنص الهدف. كما تؤكد على عامل آخر أو عوامل أخرى مهمة جدا في فعل الترجمة. فاللغة، معرفة اللغة شيء جيد ولكن ليست كافية.
فعلى المترجم أن يعرف أن يكون له إلمام بالبيئة التي يعيش فيها صاحب النص الأصلي. بعبارات أخرى، على المترجم أن يكون ملما بثقافة اللغة الأصل والجغرافيا التي تعيش فيها والتاريخ ديالها والعادات ديالها، وخاصة وأن مثل هذه الأمور مثلا بعض القيم اللي هي ثقافية واجتماعية وعادات يصعب بالنسبة لخوليا يصعب ترجمتها إن لم يكن أمرا مستحيلا. وفي الأخير تؤكد بالنسبة لها على أنه ترجمة يعني فن، يعني ليست علما، هو فن يعني يتطلب من المترجم عدة مهارات وقدرة على اتخاذ قرار من بين خيارات تكون عند المترجم مطروحة بصدد نص ما، وعليه أن يتخذ القرار في نهاية المطاف. هذا باختصار يعني ما تؤكد عليه خوليا في العرض ديالها. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, محمد. شكرا. Muchas gracias. Merci beaucoup. Avant de passer à la discussion de l'exposé de Julia, je vous présente aussi Welcome to Dr. Shoroq Nasri from WHAC University. Il est maintenant connecté avec nous. Monsieur Asad Elbazi et aussi Monsieur Issa Aberkan from Morocco. مرحبا أستاذ دكتورة شروق وسي عيسى أبركان سي أسعد البازي وكلهم التحقوا معنا يوجدون الآن معنا. مرحبا بكم. إذا on revient à la discussion s'il y a des questions pour Julia. Dania. It's very interesting the two words, two conception, source language and target language. It's kind of way to translational situation condition. But target is very aggressive word. Because, in what sense? Yeah, you understand? Yeah. Very American, very Anglo-Saxon way to rule. Target language suggested. You understand? Yeah. The source language. The source is the conception of source is totally different from target. Very source is more peaceful and primitive language. I think. What I cannot understand the Spanish expression, Spanish words of source language and target language, or Arabic version of these two words. Please explain such a difference, please. Well, in the academic, when I was at the university, we spoke about source language. When we say the source language, we refer to the language where the haiku is written originally. And when we refer to the target language, in this case, we are referring to the language into which the haiku is translated.
For example, the source language. But you're not answering to my question. Perhaps you cannot understand my question. So in English, source is source has peut-être en français. Oui, on traduit. Oui. Source is deriving from French word source, n'est-ce pas? Ça mais. Moi, j'ai pas. Source, c'est le mot, c'est le conception. Et then source came from French word source. The source came from perhaps Latin language. Is it correct? Les sources de la langue latine. Yeah. Peut-être. La question n'est pas claire là. Votre question n'est pas claire, notre ami Bania. Vous pouvez le dire en français et je traduis en espagnol. Source and the target is tout à fait différent. Différent, mais comment différent? Comment ça diffère? J'ai étymologie en dictionnaire étymologie de France. Source, ça. مصدر يعني source يعني. لا. وصول يعني. Connaissez-vous Mohamed source? Oui, source, oui, c'est الأصول يعني المصادر يعني الأصل يعني. Référence. يعني ما عندك شيء. source. يعني الجذور يعني كيقصد يعني. Quel mot en latin? Source. En latin, source. Source means no. Etymology. نشوفوا في source de surdore mot latin. Target is tout à fait différent. Very aggressive word, isn't it? Target, ban, is it? So, tout à fait différent. Source, c'est la fontaine. Oui. But target, it's short. Very aggressive. Banya, I understand what you mean. I understand what you mean when you refer to the word target. And in this case, is like a metaphoric way of course. Bien sûr. Because, for example, imagine that I have a haiku written in English. That is where I feed my spirit, and that is the haiku I need to translate. And when I refer to target, in this case, I mean that I need to go to the specific way to translate that haiku into, for example, my mother tongue, so that it has the same aware and the same, to a certain extent, the same meaning that I have read in English. It's No. English words. Etymology of target
came from ¿Cuál es shield in English. So I said it's aggressive because it's a mistake. You know, a Julia, mistake. ¿cuál es el sentido de target? Target Mira, ¿Qué es? Traducción en español. Sé que es mira, un Mohamed. termo agresivo. Yeah. Sí, yo entendí eso, pero a nivel académico, en la universidad, nosotros usamos esos dos términos para referirnos. Cuando hablamos del idioma original, a eso le llamamos el idioma fuente, que sería, suponte, si yo supiera árabe, si yo tengo un haiku escrito por vos en árabe, ese es lo que llamo idioma fuente. Y al traducirlo al español, cuando yo lo traduzco al español, traducirlo al español significa traducirlo, digamos, al segundo idioma. Es una, yo sé que a Banyan no le gusta la palabra target porque lo está uniendo a algo agresivo, pero en este caso está queriendo decir que la traducción debe dirigirse a traducirlo en manera exacta, de la mejor manera, al idioma nativo mío, por ejemplo. No sé si te queda claro. Del público, Ian, el público visado. Claro, sí. What another question, very important. What do you say target language in Spanish? I want to know. El segundo idioma. El target language es el segundo idioma. El source language, the source language would be, for example, a haiku in Japanese. Yeah, I know. No. You don't understand my question. What do you say? So, what is equivalent of target language en español? Yes. So I want to know it. El idioma. Target. ¿Cuál es el equivalente de target en español? No. Target language. El idioma nativo al que traduzco. Alors, elle veut dire par là que c'est la langue originale, la langue but à laquelle elle traduit. La langue finale, yani, la langue finale. C'est pas la langue de départ, c'est la langue finale. So no answer from Furia. No, yes. Please say target language in Spanish, please. Idioma al que traduzco. C'est la lingua finale, non? D'arrivée, c'est la langue d'arrivée. La langue d'arrivée. La langue de départ et la langue d'arrivée. C'est ça. Claro. Sí. So it's very essential difference. So of course, yes. We are living in a different time, and of course, in different conception, in different language. So target language, so the arrivé. Yeah. No. Langue d'arrivée en français. Yes. Ah. Yeah.
That's it. Yes. Finally, I know it. So, target language suggests me gun society in USA. No. Far away from that. No. Target is such a kind of word. You don't understand it. You don't, Julia, you don't understand it. The meaning and what can I say? Suggestive inspiration, etc. Target is very, what is it? And shield or a gun is very aggressive. But langue arrivée, c'est tout à fait différent. Mohamed, comprenez-vous? Oui, yes. Yeah. So, I would change then Banya, instead of saying target language, I would have to say the language we arrive in the when translating. What do you say? Le mot français, langue d'arrivée. D'arrivée. Hein? Langue d'arrivée. En espagnol. En español, idioma de llegada. Llegada. Muchas gracias. Finally, idioma, quoi? Idioma? De llegada. El language, idioma de llegada. On peut dire également, Merci. Également la langue finale. Oui. La langue finale. C'est tout à fait différent. La langue. Merci. Tout à fait différent du target. Yes. So, la langue récepteur. Non, c'est la langue d'arrivée, c'est pas la réception. والمصدر c'est ça. المصدر. La réception هي المصدر يعني لغة الوصول يعني المجيء يعني بين نقولوا. Question for Merci. Finally, je suis. Une question à poser à... Merci Bania pour ces précisions. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed, continue. Any other question for Julia? أنا عندي سؤال غنوجهه لخوليا. Yes, سي محمد. سي سامع عندي سؤال باغي تفضل. جيد. خلال بالعربيه نقول واحد الاخر بعد نترجم له بالكيسيون الاسبانيول. خلال العرض لاحظت انا من العرض وانا اللي قمت بالترجمه ديالو للغه العربيه ان عندما تتحدث عن الهيكو تتحدث مره تقول شعر وتتحدث عن الشاعر والى اخره. أنا إلى حين يعني اعتقدت أن هناك تضع حد ما بين الهيكو ويعني واحد فاصل ما بين الهيكو والشعر، واتضح لي في الأخير على أنه ربما خوليا تعتبر أن الهيكو هو شعر. والسؤال هو هل فعلا أن الهيكو شعر؟ وهذا سؤال سبق أن طرحناه في الحلقات السابقة. Julia. Sí. Julia, bon. En tu texto hablas de haiku, de poesía, poema, poeta, como si fuera el haiku una poesía. El haiku es una poesía. Sí. ¿Cuáles son? Si no es, ¿cuáles los límites que hay entre haïku et poésie? Je traduis en français pour Bania et pour nos amis qui parlent français. Dans l'intervention de notre ami Julia,
il a parlé du haïku en le nommant poésie, poème, duodjin, poète, comme si le haïku est une poésie, est un poème. Je pose la question à notre ami Julia. Quels sont? Est-ce que le haïku est une poésie? Et nous avons déjà parlé de ça l'autre jour. Oui. Question. Quelles sont les limites? Question répétée. Question répétée. Les limites. Est-ce qu'il y a des limites entre le haïku et la poésie? Ou alors le haïku, c'est la poésie tout court? Mohamed, nosotros decimos que el haiku es el poema más fácil de escribir, pero el más difícil de escribir bien. En realidad, no sé si hay límite entre haiku y poesía, porque el haiku tiene todo lo que tiene un poema. El haiku tiene rima, el haiku muestra, perdón, no, el haiku tiene ritmo, eso quise decir. Ritmo, El no rima. haiku, no, el haiku tiene ritmo, el haiku tiene una selección exacta de palabras para transmitir lo que realmente se quiere transmitir y no admite, como la poesía normal y corriente, recursos literarios. Pero cuando vos lees un haiku y lo lees en la manera profunda en que está escrito, te llega con la misma fuerza que llega un poema, ¿sí? Yo creo que en español hay poemas escritos en 3 versos que se llaman madrigales y que tienen determinadas características. En este caso, lo considero poema, no poesía, ¿no es cierto? Es un poema breve en donde la selección de las palabras que se usan buscan la musicalidad y el ritmo. Entonces, eso está tocándose con lo que es un poema. ¿Sí? Vale, je vais essayer de traduire en français, oui. En français d'abord. Alors, pour Bania, le haïku, c'est un poème, c'est pas une poésie. Il dit un poème. Poème and poésie. Un poème, c'est pas une poésie, mais un poème très court. Très court, donc avec des mots, avec des termes très bien choisis. Il me faut répondre. Et le haïku n'utilise pas toute cette mécanique, toute cette, si vous voulez, géométrie de la langue en haïku. Et en plus, elle dit que le haïku arrive au récepteur comme un poème. Ça veut dire, et là, elle parle évidemment de la beauté, je ne sais pas, de les évocations, etc. Voilà donc en bref ce que Julia veut dire. Alors بالنسبة لخوليا تعتبر أن الهيكو هو يعني قصيدة يعني وليس شعرا. قصيدة وليس شعرا. قصيدة يعني مقتضبة يعني من كلمات معدودة ومختارة على نحو جيد. والهيكو لا يستعمل ترسانة لغوية من محسنات وإلى آخره. أيضا الهيكو يصل إلى المتلقي وكأنه كشعر يعني كشعر بحيث أنه يصل إلى وجدان وإلى عقل وإلى قلب المتلقي بهذا المعنى. Voilà donc muchas gracias. Merci, Mohamed. Any other question? Poésie et le poème. Il s'agit
Nanya, Natsuishi, I need to tell you that in Spanish, the followers of haiku who are studying how to write haiku and trying to follow the masters and even reading modern haiku, we always say that haiku is the easiest poem to write, but is the most, but listen to this part, but is the most difficult poem to write. Yes, you're right. You are absolutely right. Yeah. So everybody, for example, in Argentina, it happens when they read the haiku, they say, "Oh, but this is too short. I read it in 5 minutes, in 2 minutes." And I always say, okay, read it, but then you have to reread many more times in order to discover the silence that is in the haiku. In my case, I associate a lot a haiku with sumie, with painting, the sumie, the Japanese painting. Because in haiku, and what do you think about this calligraphy? Right. In that calligraphy, you not only see what you've written, but you also see the emptiness, or that would be in the haiku, the silence. The silence is also written among in calligraphy among the different way you brush the ideograms. I don't know if it is okay. The silence in haiku is the void that is in the Japanese painting, that is so necessary to understand what you are reading. In a haiku, it's more what I always say, that is more what is in silence than what is written. Je voudrais poser une question. I ask you a question very difficult to reply. So yes. Well, yeah, wait. あったんで。Zen and silence is so related. What do you think about my question, Furia? Yes. I think so. I cannot agree with your Zen and hike problem issue. Zen and hike the first step, some Egyptian, so he is American. What can I say? American. Two American amateur said Zen and hike is equal. But no, your question is no. Zen is hike. They are not equal. I think that Zen and haiku are not equal. Even though many people, when they start studying haiku or researching haiku, they say that it was a Zen poem. I think that this is not that. Yeah. But I think that we have to, in order to be able to write haiku, we have to have, to a certain extent, a certain empty mind, so that we can absorb what we are perceiving. Haiku is, for me, a poem that really asks us to be present here, just in this moment, and to be aware of the way our senses
are present and are and are observing and are really on our skin, trying to include or to, I don't know how to say, trying to be part of ourselves. In order to write a haiku, I always have to be what I am presenting. If I am in nature and I am listening to something, that is what happens, right? So that's why. So then, the ultimate then is must be separated from words. From words? Words. Language. It's the most important essence or discipline of Zen. Zen must be separated from language, any language. Yes. So. Yes, I think so. Yeah. Yes. Yeah. I don't know. Stop it. Mohammed, please say it in French and Arabic. Tiene la respuesta, Julia, en español. Sí, es que... Para traducir en árabe. La cuestión y la pregunta que él hizo era si el zen y la pregunta que él hizo era si el zen y el haiku eran lo mismo o estaban relacionados. Entonces, yo le respondí que en realidad el zen es una meditación presente, no me va a salir exactamente igual, ¿no es cierto? Pero que con el haiku, vos estás presente, tenés que estar presente en el aquí y el ahora. Y por otro lado, el haiku, además, es algo que despierta tus sentidos. Tenés que tener tus sentidos abiertos y despiertos a lo que el mundo te ofrece. Y que cuando escribís un haiku, vos tenés que ser, la naturaleza se mete adentro de uno y uno tiene que ser eso sobre lo que está escribiendo. Mientras que el zen, lo que tendrían en común el zen y el haiku a lo mejor es la contemplación. No es exactamente lo que le dije a él, porque ya, viste, es algo espontáneo, pero es más o menos como para que... Él va a decir otras preguntas después. سوري جوليا pasemos al punto siguiente. بالنسبه الاخوان، بالنسبه للبانيا كيطرح واحد الموضوع هو عزيز عليه، وإلا سمح لي من بعد سي سامح، لانه خصنا يعني نستافدوا من الحضور ديال الصديق بانيا معنا، لانه ماشي غير هيجن، بل هو يعني صاحب مشروع، يعني مشروع تطوير الهيكو. والآن هو يعني طرح سؤال في مقالة سبق أن نشرها في 2020، يعني 2020 في المجلة ديال جمعيات هيكل العالم. وإلا أعطاني الصديق سامح بعض الوقت سنوجه السؤال له، لأنه هو يجيب عن سؤال ما هو الهيكو بطريقته، ويطرح الموضوع الآن اللي طرحوه على خوليا. قال لها وهل يعني الزن هل يعتبر الزن عنصر من عناصر الهيكل؟ هو السؤال. الجواب ديال خوليا كان هو نقطة يعني التوافق ما بين الزن والهيكو، وهو التأمل، لا كونتمبلاسيون، لا ميديتاسيون، التأمل. هذا هو نقطة الالتقاء الذي كاينة بين الزن والهيكو. وتقول تضيف أن الهيكو يتعلق بهنا والآن، يعني بالحاضر
وبحضور الأحاسيس يعني والوجدان إلى آخره، والأحاسيس كتكون ديال الإنسان من سمع وبصر وكذا إلى آخره، كتكون حاضرة ومتقدة لتعيش اللحظة. بينما الزن يتعلق ربما بأشياء يعني غير ملموسة، يعني غير ملموسة، وتحتاج إلى يعني يكون فيها تأمل وفيها يعني ربما إذا كان الهيكو بالنسبة لها يلتصق بالأرض بالملموس، فالزن يعني بالسماع يعني بأشياء غير ملموسة، وهذا فرق جوهري. إلا سمح لي سي سامح غادي نطرح السؤال هو نفسه على انتظر سي محمد. نعم. Avant de te donner la parole pour poser une question pour Bania, je veux bon نرحب بالشروق، الدكتورة شروق نصري. هل أنت معنا؟ هل تسمعينا؟ نعم أسمعكم. هل تسمعونني؟ شكرا على الحضور، وممكن أنك يعني التأخير. لا أدري إن كنتم ترون الصورة، لأنني كان عندي مشكل مع الصور مع الكاميرا، ولا لا أدري. لا الآن ظهر الصورة والصوت. الدكتورة شروق. نعم. غير ربما نحتاجك قبل ما يوصل العرض ديالك أنك تساعدينا نوعا ما في الترجمة ما بين الإنجليزية والعربية مثلا في بعض اللحظات، يعني إذا كنت طبعا بكل فرح بكل فرح. مرحبا. إذن سي محمد. نعم سي محمد. نعم. معنا الدكتورة شروق، أستاذ يعني جامعية الإنجليزية، وقبل ما تقدم العرض ديالها غادي تبقى تساعدنا في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية أو العكس. جيد. يعني تساعدنا في هذا الجانب. إذن لك الكلمة سي محمد pour poser la question à Bania. بانيا سي. الآن احنا في اليوم الأول من اللقاء، أو ربما اليوم الثاني، واليوم كذلك نطرح موضوع، وخصنا نخرجوا هذا المؤتمر كيخصو يخرج بواحد الفكرة على الأقل تقريبية، إن لم تكن يعني نهائية تكون تقريبية في الموضوع. موضوع ديال الفرق ما بين الشعر والهيكو، وما هو الهيكو، مازال مطروح في الساحة العربية وبقوة، وهناك تجاذبات في الموضوع كما تعلمون جميعا. نعم. احنا كنبغيو نستافدوا من الحضور ديال بانيا هنا، وبانيا كما قلت انه ليس فقط هايقين ومترجم، بل صاحب مشروع، رجل يحمل مشروع. Tu peux poser la question. La question la suivante. في المشروع ديال غنقولوا بالعربيه، من بعد غنقولوا بالفرنسيه البانيا، يعني باش يجي يعني. في المشروع ديال التطويري ديال بانيا، N'hésitez pas. كيطرح يعني بقوه، بواحد الجرأه كبيره، سؤال ديال ماهيه وادوات ولغه الهيكو. ما هو الهيكو؟ ما هي الادوات ديالو؟ ما هي اللغه ديالو؟ نعم. هل هو الهيكو الذي جاء به باشو؟ هذا سؤال يطرح. أم ذاك الذي جدده شيكي؟ يعني شيكي كما تعلمون يعتبر يعني أب أو أم أو جد الهيكو الحديث في اليابان. من يقترح تصورا مجددا. C'est une question. Je vais traduire en français. Je vais poser la question en français. بانيا يقترح تصورا مجددا ويدافع عن مشروع جديد ومختلف، يعني به الهيكو كما يفهمه بانيا، وما يطلق عليه هو الهيكو المعاصر. والآن يتميز بطرحه في الساحة الهيكوية في اليابان وفي العالم الهيكو المعاصر، ماشي الحديث، المعاصر. وهناك وفرق، يضع فرق بينهما، ويطرح سؤال ما هو الهيكو. وي سي محمد. هل هي تلك القصيدة؟ نعم. نعم. الآن بالفرنسية، لأنه يعني تقريبا الكل يعني العرب الموجودين معنا يمكن لهم يفهموا الفرنسية. جو بارل فرونسي. وي جيد.
Donc, alors, je pose la question à notre ami Bania et nous avons profité de sa présence parmi nous et pour répondre à un certain nombre de questions et notamment sur ce qu'est le haïku. Qu'est-ce que le haïku? C'est une réponse Oui, à laquelle on a répondu arrêtez, arrêtez. Éviter la question très longue. Tout le monde ne veut pas y répondre. Je vais lire seulement, je vais lire un passage que Bania a écrit. Je le comprends, je sais. C'est je peux y répondre deux moyens, mais l'ultime réponse est nous sommes en cette question. Tout le monde comment dire, inclus dans cette question. J'ai une réponse, mais c'est ma réponse seulement, c'est ça. So, nous sommes en train d'y répondre maintenant. Mais je voudrais m'arrêter ici. So, traduisez en arabe ou en espagnol, s'il vous plaît. Alors, بالنسبة لبانيا قال لك هو يعني هناك يعني كم سؤال يعني 130 أو 140 قال جواب يعني على هذا السؤال هذا وقال غادي يتوقف هنا يعني ما هناك أجوبة عديدة في هذا الموضوع إلى آخره علما أنه عنده جواب. أنا عندي هنا مقطع من واحد نكستري يعني يحاول أن يجيب على السؤال وطرح السؤال ويجيب عليه. هو يقول يعني في هذا يعني المقال كيقول أنه لا يكون ما هو ذاك الذي جاء به باشو ولا اللي طوروا شيخي حاجة أخرى وهذا اللي بغينا نعرفه احنا جوستومون شنو هي حاجة أخرى. Voilà, en espagnol, Manuel dice que la respuesta a la cuestión ¿cuál es el haiku? Hay muchas respuestas. Hay más de 100, hay cientos. Entonces, ese queda aquí, ese queda aquí. No quiere decir más. Sí, sí. Y aquí tengo una parte de un artículo, un ensayo que ha escrito en 2020 en la revista de Haiku World Haiku, en la cual dice que el haiku contemporáneo Sí. no es el haiku de Basho y no es el haiku de Shiri. Es otra cosa. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Claro. Furia. Es la otra cosa que nosotros queremos entender de su boca, de su voz. ¿De mí? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Y en español lo digo. Bueno, no, hay la muchas. cuestión para Bania. Banya, I agree with you that the haiku that muchas gracias. No. Okay. I agree with you that the haiku that the masters wrote was completely different to the haiku that we are writing now at present. Because, for example, at present we not only pay attention to nature, we also write haiku that surprise us, even living in the cities,
And in our case, when we write into Spanish, for example, we are not taking into account what at the very beginning when I started studying haiku, my teachers used to say that we were supposed to write using 5 syllables. Now I don't pay any attention to that. I just, me and Jorge, both of us are on the same line, and we decided that there are certain topics that the masters didn't take into account because the way of living was also different. Now, when we go out and we walk around the streets or on the street, we can see haiku there. And I agree with you that the contemporary haiku has another element. I will have to try to identify them in a much better way, but I absolutely agree with you that the way besides that, you know something, for example, in the Spanish language, we agree that to a certain extent, we have to respect the rhythm of our language. And that means that's why we are writing just not counting the syllables, but taking into account the aware. Besides, if we write a haiku referring, for example, to a train or to a fan, and anything that is completely different from what they wrote, but this is due also to the fact that we are living in modern times, and we are living in different epochs, right? Yeah. And yes. Of course, I agree. I completely agree. If it is true that I really love reading the masters, I also love reading modern haiku because it also have it gives me another taste. Yeah. Right? And a taste that really accompanies me in what I am living at the present. So I agree with you. It's really difficult to write. There are lots of discussions in the haiku world about what haiku is correct, what not, etc. Right? Yeah. I can imagine our arrival station. Sorry, Banyat. Okay. My currently I cannot say it very short. So please, to réaliser en arabe, en français, s'il vous plaît, Mohamed. سي سامح أستاذة شروق ترجم من إنجليزية. أستاذة شروق. نعم. هل يمكن تعطينا واحد؟ حقيقة لا، كنت لا أتذكر. يعني لا أتذكر، لم أخذ نقط، أعتذر. لم تأخذي نقط. لا، لم أخذ نقط، لا. طيب، إذا نسمح محمد، إلى ما كانش نستمر العرض الثاني. إيه. ايوا بانيا تبقى سي بانيا، يعني راه ما جاوبناش، يعني ما رحنا لا ما جاوبناش. باقي لنا الوقت، باقي لنا الوقت غدا. demain on va poser quelques questions très vigilantes qui se posent pour les haïkistes arabes. Par exemple, qu'est-ce que le haïku, ou bien est-ce qu'on peut écrire le haïku avec d'autres langues que la langue japonaise. Comme ça, on peut traiter ces questions peut-être demain.
وين خاصو شي D'accord. Arrêtez cette discussion maintenant. D'accord. Sorry, Banya, I have sent to you my mail just in case if you want to send some written questions to me to answer, so that it's not we can leave the other participants to speak. Yes. Is it okay? Of course. I wrote in a On va, Ania, Kholia, merci beaucoup. Thank you, Kholia. Bania. Bon, on va passer. Merci. Pas encore. On n'a dit pas arigato. Ça veut dire arigato. On va maintenant écouter l'exposé de Dr. Shorok Nasri de l'université d'Oujda, from Oujda University. Shorok Nasri, il est avec nous. هي من أهم يعني المتلقين للهايكو بشكل جيد. إذا كنت الدكتور شروق نصري يعني تسمعنا، يعني تتفضل. نعم أسمعكم. يمكن عندي بعض مشاكل تقنية هذا الصباح، لا أدري إن كنتم ترونني. أنا أرى الجميع وأسمع الجميع. الصوت نسمعه ولكن الصورة لا نراها. ويا حبذا لو ماذا يحدث. الصورة أيضا. لا أدري ماذا يحدث، تظهر وتمشي. لا أدري ماذا يحدث. أعتذر عن هذا. إذا ما كانش غادي نمشيو بالصوت فقط. نعم. الصورة كانت تظهر من قليل. لا أدري. نعم. شوف غادي يعني الاكسبوزي غادي يكون بالإنجليزية ومصحوب بعض الترجمات للغة العربية ولا؟ سأقرأ باللغة الإنجليزية. عندي أيضا النسخة العربية. لا أدري هل ربما أقرأه. نعم. لبنى. نعم أستاذ سامي. يمكن ظروفك تسمح لك باش تتبعي دكتورة شروق بالترجمة العربية. غنحاول. إذا دكتورة شروق أنت غادي تقدمي يعني باللغة الإنجليزية. لبنى من عند أكادير. Il va t'accompagner en arabe, avec la traduction arabe. OK? نعم. d'accord. يلا. شكرا جزيلا. أنا جد سعيدة بالمشاركة في هذه الندوة الرقمية. أعتذر عن عدم ظهور صورتي. So now I'm going to begin reading my presentation. So the title of my presentation is Haiku in Translation, The Art of the Possible. I'll begin by reading some haiku by Sameh Darwish. Haiku I translated from Arabic into English. Exiled cloves gallered grow on the marble kitchen countertops. The small creek, the water dried, but not the burbling. In the river, raindrops fall, a reciprocal wetness. In my bed, from the tea pouring sound in the courtyard, I can tell the morning mood. Standing by its edge with friends, with my own eyes I see Zar River trembling. The butterfly flutters around me more and more. I thought my flames well hidden. I am many. I grow with falling dewdrops. So all these haiku were published in a 2019 poetry collection by Sameh Darwish. The above haiku are still Sameh Darwish's words, although translated into English. I was not new to translation when I translated Darwish's haiku into English in the fall of 2017. But that was the first time I translated poetry.
My relationship with Moroccan haiku began in the spring of 2017 when I had to look for a syllabus for an online collaborative class in cultural studies. When Sameh Darwish asked me to translate one of his haiku collections from Arabic into English, I accepted immediately. I found so much joy in working with the poems, but the translation experience was both beautiful and puzzling. I am not a professional translator, so I had to work hard to bring the haiku from Arabic into English. I had first to understand the poems and explore the endless possibilities of meanings they offered. I then was confronted with the complexities of English, which is not my native language, and with Arabic. Do you hear me? Sorry, can you hear me? Okay. Yes. Okay, thank you. So I had first to understand the poems and explore the endless possibilities of meanings they offered. I then was confronted with the complexities of English, which is not my native language, and with Arabic, of which I do not really have a real mastery. However, translation offered me insight into the workings of both languages and widened my perception about what haiku poetry is. I imposed on myself a linguistic discipline that allowed me to stake a claim to a non-native language. I took some liberties. I translated the haiku poems into English, but infused them with aspects from the cultural context of the poet in a way that reflects his anxieties. In a way, I Moroccanized English by translating words for which there is no equivalent in English. The translation experience was an exercise in literary analysis, creative writing, and in literary translation. In this paper, I argue that translating haiku is difficult but not impossible. Although a literary translator makes difficult choices, what he or she produces has a crucial role in shaping world literature. The paper falls into 5 sections that attempt to answer the following questions. Is poetry translatable? What is a haiku? What happens when we translate a haiku? Why does translation matter? Why translate Darwish's haiku? Now, the first section, is poetry translatable? First of all, what is poetry? What does it mean to translate poetry? What is haiku? Why is it difficult to translate haiku? Poets have defined poetry in various ways. For American poet Robert Frost, poetry, I quote, poetry is what gets lost in translation, end of quote. Robert Frost thinks that poetry is untranslatable for the simple reason that it is impossible to reproduce the original music, which is crucial to poem making. According to American literary critic and poet R.P. Blackmore, I quote, the task of poetry is to reflect for us our many human faces, our animal faces, our face of insect wings, our face of cliff and ocean, end of quote. Chinese poet Yang Guanli wrote a poem where he explains that poetry is that which cannot be defined. So the poem. Now, what is poetry? If you say it is simply a matter of words, I will say a good poet gets rid of words. If you say it is simply a matter of meaning, I will say a good poet gets rid of meaning. But you ask, without words and without meaning, where is the poetry? To this I reply, get rid of words and get rid of meaning, and still there is poetry. So the end of the poem. Any understanding of a poem is among many, and a word-by-word translation of poetry would engender a ridiculous result. Still, literature is made of words, and a poem is its body of words, to quote Hirschfeld. So what do we do when we translate a poem from a language into another? Do we merely look for the equivalent of words in the other language? This is something Google Translator can do.
What do we translate when we translate? What is translation? Of course, to answer all these questions, the rest of paper, there are even more questions to answer this question. So the second section's title is, what is haiku? I'll begin it with more forms. The first one, early autumn, the rolled up mosquito net, now a bed cover. Autumn's wind blowing, and yet how green the chestnut burrs. The color of autumn, not even a pot of rice bran mash. Haiku is an image-based poetic form that consists of 3 lines, 5, 7, and 5 syllables. In spite of its brevity, it relies heavily on the power of suggestion and can have immeasurable depth. Matsubashi invented haiku 4 centuries ago to investigate the way deep feelings lie under superficial visual description. Basho's visual imagery is similar to T.S. Eliot's objective correlative theory, according to which the description of particular objects will evoke in us corresponding emotions. The imagist aesthetic introduced to Western poetry at the beginning of the 20th century by Ezra Pound, T.S. Eliot, and William Carlos Williams is part of poetics that has its roots in Asia. Haiku uses language in such a way as to create an ambiguous, mysterious, and sometimes mystical atmosphere that resists translation. Yet, because of its apparent simplicity and brevity, haiku may seem easy to translate, and this is why haikus are frequently translated. Many translators handle haiku poems as if they were short prose poems and opt for a literal translation. Basho's famous Old Pond haiku has been translated into English at least 100 times or even more. These are some examples of the different versions of the haiku. The old pond, a frog jumps in, sound of water. Old pond, a frog jumps in, water sound. An old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. There is the old pond. Lo, into it jumps a frog. Hark, water's music. We are confronting many questions. Japan, Old Pond has many translations. Yeah. Is it okay? Yeah, yes. Yeah. There are many translations of the same poem, the famous pond poem by Basho. I said it. On the first day, I said it. I mentioned it. I explained it. Yeah. Okay. I have 3 more translations of this same poem, just to show how easy some people think that translating haiku is, that haiku writing is, and hence its translation. So here it goes. The silent old pond, a mirror of ancient calm, a frog leaps and splash. Old pond, frog leaping, splash. Antique pond, frantic frog jumps in, gigantic sound. Of course, all these translations show how difficult it is to translate actually a haiku. However, in reality, to translate a haiku is to translate the unsaid, the hidden, and this is one of the biggest challenges translators are faced with. So the third section, the title of the third section is What Happens When We Translate a Haiku? There are always other choices available in translation than the ones we make, but we must strive for an accurate or acceptable reading of a text from one language to another. Translating Darwish, I experienced many problems trying to preserve the impetus of his original poems. The different nature of English and Arabic is one of the problems I was confronted with. Following the grammar of the original poem too closely made poems seem abstract, and departure from the literal led to the departure from the situation which gave rise to the poem.
The very nature of haiku poetry made translation difficult. In haiku, form is obviously prominent, so I often had to see how close I could get to the original form and feeling. I had to produce a haiku closer to the conciseness and suggestiveness of the original text without dramatically altering the original tone. Literal translation of the words in their original order was sometimes about as good as it could get. At other times, literal translation made little sense, so I chose to render the intention rather than the words. The question of divergent cultural attitudes created a real translation challenge, for in so restricted a space as a haiku, there is no room to explain or paraphrase. I had to make sure not to render the translation of Derwish's haiku both redundant and verbose, thus compromising the basic haiku tenet of concision. I used many dictionaries and translators, but I realized that translation is more than searching for synonyms, syntax, and local color. I was translating the visual image depicted by the poet, his state of mind, and the cultural and geographical background that inspired his haiku. So now the fourth section, why does translation matter? This is the title of the fourth section. Translation plays a fundamental role in the circulation of literary works across geographical and linguistic boundaries. It is vital to the construction of world literature. According to Edwin Gensler, the English language and the British literature were formed in translation. In his book, Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies, he explains how translation helped develop the English language and establish a literature endowed with breadth and diversity. The translational culture of Elizabethan England facilitated the emergence of a writer such as Shakespeare. Shakespeare's knowledge of foreign languages was limited. He relied heavily on Arthur Golding, who translated more than 30 works from Latin into English. Gensler devotes a chapter in his book to the importance of translation in the writing of A Midsummer Night's Dream. He demonstrates that Shakespeare drew material from Chaucer's The Night Tale, Theseus in Plutarch's Lives, Ovid's Metamorphoses, Spenser's Faery Queen, and King James's Demonology, among other sources, of course. Translation served as a platform for Shakespeare's plays and for the writings of other authors in the Elizabethan era. The English language would not be as evolved as it has become during the reign of Elizabeth if it were not for translation. Translation also played an important role in 18th century German theater. The Germans translated Shakespeare as a way to break the hegemony of French theater. Latin American revolutionaries translated Locke, Rousseau, Montaigne, Thomas Jefferson, and Benjamin Franklin to introduce new ideas about democratic systems and human rights into their cultures. The modern Turkish language is shaped by other languages. It is layered on top of earlier languages, cultures, and literatures. Turkey's relationship with translation goes back to the pre-Ottoman period, but translation played an especially important role in the formation of the Turkish language and the modernization of Turkey. Robert Bly translated European and Latin American poets to introduce surrealism into American literature. American award-winning literary critic, poet, and translator Jane Hirschfield translated poems that were written by two women from the Heian court of Japan between the 9th and 11th centuries, giving thus Ono no Komachi and Izomi Shikibu the status of world authors. Finally, our Japanese classic letter. We are okay. It's classical Japan literature. Okay, continue.
Okay. W.J. Aston, who was the first scholar to write about Japanese literature and to translate haiku from Japanese into English, contributing this to the transformation of an Asian poetical genre into universal verse form. Many prominent 20th century poets such as Ezra Pound, Wallace Stevens, and William Carlos Williams either wrote poems that were influenced by the poetics of the haiku or wrote what they intended as genuine haiku. So now the fifth and the last section. Its title is Why Translate Dervishes Haiku? Dervishes haiku carry many unspoken, unsayable meanings. Each comma, line break, sound stroke, verb conjunction, preposition, and noun is part of the poem's meaning that changes every time we read it. These have no clearly translatable equivalents in English. These features, among others, often seem to make a fully effective translation impossible. For Wa'il Hassan, I quote, "Instead of eradicating the foreignness of the original text, a good translation manifests in its own language, the foreignness of the foreign text," end of quote. Hirschfeld also talks about the difficulty of rendering a perfect translated version of the original text. She says, I quote, "Some part of the poem's core, its essential life, its way of traveling through the world, must pass through the emptiness that exists between languages, the impossibility of any word, even the simplest, remaining the same in a different tongue," end of quote. Fluency doesn't matter in the translated text. What matters is the word's circulation across boundaries. For a long time, Arabic literature was known in the US and Britain only through translations by translators from the same country. 19th century translations of 1001 Nights by Orientalists Edward William Lane and Richard Burton, for example, are filled with stereotyped images of women and men. The advantages of an Arab translator is to make sure translation is done without stripping the text of its foreignness and its inaccessibility. These are words quoted from Hassan Wa'il. The Scandals of Translation by Lawrence Venuti demonstrates how translation participates in the construction of identities, not only by producing stereotypes of the source culture, but also by reinforcing the dominant discourses and self-image of the target culture. Samih Darwish was inspired by Japanese haiku translated into Arabic and has gained as a poet from foreign literature inaccessible to him in its original language. Far from suffering a loss of authenticity or essence, his translated work gained in many ways. His haiku introduced new ideas and new aesthetic form into Arabic poetry, thus moving it into the sphere of world literature. The translation of his haiku into various languages reinforced his status as a word author. And in conclusion, translation is a revolutionary act in that it brings ideas and forms across cultural boundaries, instituting this cultural change and new ways of seeing. Translators transform social and literary relations. There would be no haiku in Morocco without Derwish and other poets, and there would be no haiku by Derwish without translated haiku. Translation points at the inseparability of our lives and the lives of others. It would be sad to miss out on all that poets from different places in the world have to say, if it were not for translation, of course. We are less lonely in a world where people communicate with each other and where translation facilitates that. So, the end of the paper. That's all? Yeah, I have finished the paper. Actually, I have the translated paper into. I have translated the paper into Arabic. يعني عندي النسخة العربية إذا كان البعض يريد
الاستماع إلى النسخة العربية، النسخة العربية أقصد. معنا لبنى، هل يمكن أن تقدمي يعني بسرعة يعني ترجمة عربي لما قال؟ نعم، سأحاول أن أقتضب قدر الإمكان. بسرعة شوية. الجدول الصغير: جف الماء ولم يجف الخرير، في النهر تسقط قطرات المطر، بلل متبادل في فراشي، من شرشرة الشاي في البهو أعرف مزاج الصباح، وقوفا به صحبي بأم عيني أرى وادز يقشعر، فراشة ترفرف حولي أكثر فأكثر، ظننتني أكتم ناري، ما أكثرني مع قطرات الندى أتقاطر. قصائد الهايكو هذه إذا ما زالت تضم كلمات سامح درويش بالرغم من أنها ترجمت إلى الإنجليزية. إذا تحدثت الدكتورة شروق عن تجربتها عن إذا حول ترجمة نصوص سامح درويش، فقالت عن التجربة: كانت تجربة جميلة ومحيرة في نفس الوقت، إذ أنها ليست مترجمة محترفة في ترجمة الشعر، لذلك كان عليها أن تبذل جهدا كبيرا لنقل الهايكو من العربية إلى الإنجليزية. كان عليها أولا أن تفهم القصائد، إذا لذلك بذلت جهدا كبيرا، إذا أن تفهم القصائد وأن تستنبط الاحتمالات اللانهائية للمعاني التي تقدمها. بعد ذلك واجهت تعقيدات اللغة لأنها ليست لغتها الأم بطبيعة الحال، والعربية ليس لديها إتقان حقيقي لها، ومع ذلك قدمت لها الترجمة فكرة ثاقبة عن خصائص اللغتين ووسعت فهمها لمعنى شعري الهايكو. هكذا ترجمت قصائد الهايكو إلى الإنجليزية ونفذت فيها جوانب من الخلفية الثقافية لسامح درويش بطريقة تعكس مشاعره بطريقة ما، يعني قامت بمغربة اللغة الإنجليزية من خلال ترجمة كلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة الإنجليزية. إذا في هذا المقال تطرقت الدكتورة شروق إلى 5 محاور. إذا المحور الأول يتحدث عن السؤال هو: هل الشعر قابل للترجمة؟ إذا استدلت بمجموعة من يعني التعاريف أو للشعر، وإذا من بين هذه التعاريف جاء تعريف الشاعر الصيني يانغ وان لي. إذا قصيدة وصف فيها الشعر بأنه الشيء الذي لا يمكن تعريفه، فقال: الآن ما هو الشعر؟ إذا قلت أنه مجرد مسألة كلمات سأقول إن الشعر الجيد يتخلص من الكلمات، إذا قلت إنها مجرد مسألة معنى سأقول إن الشاعر الجيد يتخلص من المعنى. إذا لكنك تسأل بدون كلمات وبدون معنى أين الشعر؟ على هذا أجيب: إذا تخلص هذه الكلمة أو تخلص من الكلمات وتخلص من المعنى، ومع ذلك لا يزال هناك شعر. إذا لا يمكن فهم قصيدة شعرية بطريقة واحدة فقط، ولذلك فإن ترجمة الشعر كلمة بكلمة قد يؤدي إلى نتيجة سخيفة كما قالت الدكتورة، ولكن الأدب المصنوع من الكلمات والقصيدة هي ما يحتويه من كلمات. إذا ما نفعل عندما نترجم قصيدة من لغة إلى أخرى؟ هل نبحث فقط عن مرادفات الكلمة في اللغة الأخرى؟ هذا شيء يفعله مترجم جوجل يعني بسهولة. ماذا نترجم عندما نترجم؟ وما هي الترجمة؟ إذا كانت يعني هذا الشطر الأول من مقالها. إذا أنهيت بهذا السؤال. بالنسبة للجزء الثاني من المقال، إذا في تعريف الهايكو، إذا بدأت هذا الجزء ببعض نصوص الهايكو: أوائل الخريف ناموسية ملفوفة، الآن غطاء السرير، رياح الخريف تهب، ومع ذلك ما أشد خضرة غلاف الكستناء، لون الخريف ولا حتى وعاء، هريس خالص الأرز. إذا عرفت الهايكو كما هو متعارف عليه بأنه نوع شعري يتألف من 3 أسطر، 5 7 5 مقاطع لفظية. إذا وتطرقت إلى يعني تعاريف واستدلت بمجموعة من المترجمين. نعم، هناك بعض كما استدلت. إذا هنا إذا أخذت نص أو الهايكو الأول لما سباشو: البركة القديمة ضفدع يقفز للداخل صوت الماء. إذا أعطت مجموعة من الترجمات المتباينة من حيث المفردات، مفادها أن ترجمة الهايكو تعني ترجمة غير الملفوظ والمخفي، وهذه من أكبر التحديات التي يواجهها المترجمون.
إذا بالنسبة للشق الثالث من المقال، ماذا يحدث عندما نترجم الهايكو؟ إذا هناك دائما خيارات أخرى متاحة في الترجمة غير التي نتخذها، لكن يجب أن نسعى جاهدين من أجل نقل دقيق ومقبول على الأقل النص من لغة لأخرى. إذا قالت عن ترجمتها: كان عليها إنتاج هايكو يعكس إيجاز وإيحاء النص العربي دون تغيير النغمة الأصلية بشكل كبير. في أحيان كثيرة كانت الترجمة الحرفية للكلمات بترتيبها الأصلي هي الوحيدة التي تستطيع بها الترجمة. في أوقات أخرى لم تعطي الترجمة الحرفية نتيجة منطقية، هذا بديهي. نعم، لذلك اختارت أن تنقل التجربة الشعرية بدلا من الكلمات في العديد من الأحيان. إذا هذا بالنسبة للشق أو الشق الثالث من الترجمة. نعم. ثم بالنسبة للجزء الرابع، ما هي الترجمة؟ إذا أعطت مجموعة من التعاريف لمجموعة من المترجمين من جميع أنحاء العالم ك جينرز و إذا هنا مجموعة من نعم لوك وروس. إذا لعبت الترجمة دورا مهما أيضا في المسرح الألماني. إذا استعرضت مجموعة من يعني الأحداث التي لا طبعت الترجمة. إذا بترجمة لوك، روسو، مونتيني، توماس جيفرسون، بنجامين فرانكلين إلى آخره. إذا لكن الترجمة لعبت دورا مهما بشكل خاص في تشكيل مجموعة من اللغات. نعم، أحاول أن أسرع حتى نعم. نعم. إذا اختتمت المقال بالسؤال: لماذا يجب ترجمة هايكو سامح درويش؟ لماذا بالضبط سامح درويش؟ إذا يحمل هايكو درويش العديد من المعاني غير المعلنة وغير الملفوظة. كل فاصلة، كل فاصل سطر، كل تقنية صوتية. إذا عددت مجموعة من يعني أعتذر عن الصوت. نعم. إذا قالت أيضا: الطلاقة لا تهم في النص المترجم، ما يهم هو تنقل الأعمال عبر الحدود لفترة طويلة. كان الأدب العربي معروفا في الولايات المتحدة وبريطانيا فقط من خلال ترجمات من قبل مترجمين من نفس البلد. إذا هناك تمتلئ ترجمات القرن التاسع عشر لألف ليلة وليلة للمستشرقين إدوارد ويليام لين وريتشارد بيتر بالصور النمطية إلى آخره. إذا قالت عن هايكو سامح درويش: استوحى درويش قصائد الهايكو من أشعار الهايكو اليابانية المترجمة إلى العربية، واكتسب كشاعر من الأدب الأجنبي الذي لا يستطيع الوصول إليه بلغته الأصلية. ربح عمله المترجم من نواحي عديدة. قدم الهايكو أفكارا جديدة وشكلا شعريا جديدا في الشعر العربي، ثم منحته الترجمة مكانة في الأدب العربي. وفي الخاتمة، لولا أن سامح درويش لما كان هناك لو لم يكن سامح درويش لما كان هناك هايكو في المغرب، ولولا الترجمة لما رأى هايكو درويش النور. الترجمة عمل ثوري كما قالت الدكتورة، من حيث أنه يجلب الأفكار والأشكال عبر الحدود الثقافية، تغييرا ثقافيا وطرقا جديدة لرؤية. سيكون من المحزن أن يفوتنا ما يقول الشعراء من أماكن مختلفة في العالم فقط لأننا لا نتحدث لغتهم. يحاول المترجمون العلاقات الاجتماعية والأدبية وتعلمنا الترجمة أن لا نفصل بين حياتنا وحياة الآخرين. نحن أقل شعور بالوحدة في عالم يتواصل فيه الناس مع بعضهم البعض، وتسهل فيه الترجمة هذا الأمر. Merci beaucoup, Lubna. حاولت أن أقتضب قدر الإمكان. Merci beaucoup pour cet accompagnement. Merci beaucoup aussi le docteur Choroq Nasri. Maintenant, s'il y a des questions pour docteur Choroq Nasri, any question for docteur Choroq Nasri? Bania. Bania. Micro. Bania. Ok, d'accord. On peut m'écouter. On peut m'écouter. Oui, on vous écoute. Elle, c'est Sherlock
docteur Sheruk Nasri. Oui. Sheruk Nasriなんだっけ。Lubuna Manan, c'est la même personne? Non, non, c'est pas la même personne. Non. Madame Lubna a she translated the text from English into Arabic. So we are two different persons. No, we are two different persons. Yeah. So, qui a écrit l'original texte de lecture? C'est moi, Shurok Nasri. You can't see me. I don't know. French, English. C'est moi. Vous ne pouvez pas me voir parce que j'ai un problème de technique. Désolé. C'est déjà, c'est ça. OK. Oui, c'est peut-être pour ça. Vous ne me voyez pas, donc vous pensiez que c'était... C'est juste mon nom sur l'écran. OK. 自分でコンフィームc'est ça. Chokri Nasri a écrit l'original texte. Déjà, il s'agit de traduction. Docteur Chokri Nasri a écrit l'original texte de lecture et sa traducteur est désolé. Ah, c'est ça. Lubna est traducteur. D'accord. J'y suis. Merci. Shukran. Merci. Très bien. Très excellent. Comment dire? Welcome, Toyomi. Welcome, Saki. Welcome. Saki. Welcome. はい、英語でちょっとでも挨拶しなさい。My name is Saki Inui. Nice to meet you. で、それから And Toyomi from Germany. こんにちは。こんにちは。Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, thank you. Moment, I must. Yes, okay. Not very. こんにちは。こんにちは。こんにちは。豊美さんはモロッコ行ったんだっけ？行ってません。そっか。はい。さきさんはもう少しダメよ、あなた自分のこと。はい。今幼稚園レベルよ。あなたのお友達と称する人たち幼稚園以下よ。そんな人の言うことを気にしたりはなんか、それは全く無意味という有害です。はい。もう少し自己紹介しなさい。محمد. نعم. I want to. هناك شيء دكتور شرف نصري. نعم. I want to share my passion for haiku poems all over the world. So you think haiku is poem or poem? 俳句は俳句。No. Not say it in English. Haiku is 俳句。it's your answer. Thank you. ありがとう。شكرا. はい。سي محمد. نعم. أي شيء للتفاعل مع عرض أستاذة شروق؟ أستاذة شروق ربما يعني تمثل واحد حالة خاصة إلا رجعنا العرض ديال خوليا قالت أنه ترجمة اللي هي أقرب ماشي الأصل إلى أقرب إلى النص المصدر هو عندما يكون يعني مترجم يعني من الهايكو يعني شاعر يعني كاتب هايكو يعني هايجين
هنا السؤال اللي مطروح على الدكتورة: هل الترجمة التي تقوم بها والتي قامت بها هل هي تترجم من داخل الهيكو أم من خارج الهيكو؟ من داخل الهيكو أم من خارج الهيكو؟ أستاذة يمكن لك تجاوبي باللغة الإنجليزية. بمعنى ما هي يعني المشاكل الحقيقية؟ وحسب ما عرفت أنك يعني لست يعني هيجن، يعني لا تنتجين الهيكو يعني كتابة، تقرأين يعني أنت في وضعية التلقي، يعني تتقنين اللغة وفي وضعية التلقي. يعني ما هي المشكلات يعني الحقيقية يعني الملموسة يعني التي لا يعني نعم. شكرا شكرا أستاذ محمد. So I have to answer علي أن أجيب بالإنجليزية يا أستاذ سامح. أستاذ سامح والعربية، ولكن تعطينا يعني واحد الخلاصة باللغة العربية في الأخير على الجواب. Okay. So Ustad Muhammad asked me to talk about the problems I faced when I was translating Samih Darwish's haiku, because as I said in the paper, I am not a haiku poet. I'm not a poet at all, but I do write. I'm very interested in creative writing. I teach it, and I do write some short stories every now and then. So I'm not exactly foreign to literature. I'm very much attached to literature and passionate about literature, and I teach it. And I've been teaching it for almost 20 years. I've been teaching creative writing in all my classes for almost 20 years. Maybe this is what helped me deal with all the problems I faced trying to translate the haiku of Samih Darwish. So I think in the paper I just read, I talked about those problems. The problems have to do with the impossibility to translate the meaning of the haiku, or let me say this otherwise: any haiku, any poem, and any haiku poem is open to many interpretations. So the first difficulty related to haiku poetry is about interpreting its meaning or its meanings. Okay. So because of all those meanings, it is almost impossible to translate a haiku. We have to come up with many, many translations, as many as interpretations themselves. So many, this is the major difficulty. Of course, the other difficulties have to do with language itself. First of all, as I said, I'm not a professional translator. And secondly, you know, in order to translate a haiku, you need to be a haiku writer or haiku poet. I'm not one. So actually, I found myself rewriting those haiku. This is not what I intended to do, but I had to, in order to come up with a good version of the translated haiku from Arabic into English. I had to rewrite those haiku to become a haiku poet in a way, at least, you know, the time of translating the haiku. So I think this is very shortly what these are some of the major difficulties I had translating the haiku of Samih Darwish. Well, of course, what helped me in translation is that, as I said in the paper too, I had a class in which I taught in collaboration with an American professor in New York. I taught the poetry of Samih Darwish, the haiku, not the poetry, the haiku poetry of Samih Darwish. So I had some ideas about how to read the haiku poetry, how to unfold their various meanings. This probably helped me very much in the translation process. Okay, in Arabic, بالعربية. أنا كما قلت لست شاعرة ولست شاعرة هايكو، ولكني مهتمة بالأدب بسبب دراستي، لأنني أدرس الأدب، أدرس الشعر، ودرست هايكو سامح درويش قبل أن أترجمه، وربما هذا ما ساعدني في ترجمته. الصعوبة تتمثل في أن أي هايكو، أي قصيدة، وأي قصيدة هايكو بالخصوص، فهي مفتوحة لمعاني كثيرة. فكيف نترجم نصا مفتوح لعدة معاني؟ علينا أن نترجم ليس فقط اللغة والصور
المنقولة في هذا الهايكو، ولكن أن نترجم المعاني. هذا الصعوبة. يعني كنت أتساءل وأنا أترجم إذا ما كان ما كنت سوف أضطر لإعطاء عدة ترجمات لهايكو واحد وليس ترجمة واحدة. بطبيعة الحال كما قلت في المقال، اللغة هي مصدر صعوبة كبير جدا. اللغة العربية هي لغتي بالطبع، لغتي الأم، ودرستها حتى البكالوريا، ولكني لست مختصة فيها ولا أكتب بها. فكان من الصعب أن أنقل الهايكو من العربية إلى الإنجليزية، والإنجليزية ليست لغتي أيضا. وفي كل الأحوال حتى تترجم قصيدة أو هايكو عليك أن تكون شاعرا أو تكون هايجا كما تقولون. ولكني حاولت، لا أقول أنني نجحت 100%، فقط محاولة لترجمة نصوص أحببتها كثيرا، وللمشاركة في الهايكو ولو من بعيد حتى لم أكن أكتبه. شكرا دكتورة. شكرا. شكرا. So Same, je suis fatigué. Ouais, après qu'on finit avec Shorok, on peut prendre un arrêt pour 20 minutes après. Maintenant, s'il y a des questions encore pour Dr. Shorok. If any question for Dr. Shorok? Dr. Shorok, translator of Shorok's, translator of Shorok Nasri is which is educated graduated from which university in which country? Was this a question? Yeah. I graduated. Where I finished my studies. Yeah. Are you asking me about where? Yes, I studied in France, in Paris, actually. La Sorbonne Nouvelle. Paris 3, La Sorbonne Nouvelle. In France. Université de Paris, quoi? Quelle université? Institut du monde anglophone Paris 3, La Sorbonne. But your English very, very well. Thank you. What do you think of your English? What kind of English language? What? You mean American accent? I think I have an American accent because I was taught by American teachers, actually. Yeah. So I caught their accent. In which America, where are you learn from such kind of American language? Sorry. Where you learned your American English? I'm so sorry, I didn't get the question. Sorry. I understand. Sorry. I understand your English is quite American, but there's many kind of English. Okay. There are many. Yes, of course there are many kind. I was just saying. I thought I was answering one of the questions, saying that I might have an American accent. I mean, New York or a new. Actually, I think my accent is neutral. I'm not trying to imitate anybody, but since I had some American teachers at university, I think I might have been influenced by them, and maybe this explains my accent, but otherwise I do not try to imitate anyone. I think of my English as, neutral, just neutral. Neutral. Really? Yeah. There is many questions about them, about the subject
hike and translation. Yeah, you understand well. Okay, so there is many kind of Arabic language. Yeah. There are many kind of French language. There are many kind of Arabic languages. But in this our conference, we are discussing finally. No, not it's not final goal. We are arrive at such kind of or we are confronting such kind of matter or problem. So your attendance is very, very significant. Thank you. Thank you. شكرا. Thank you very much. Yeah. So كاش تعليق دكتورة سروق؟ تعليق على ما قاله بانيا؟ نعم. أعتقد أنه كان فقط يتحدث على أن هناك العديد من اللغات ماشي اللغات لاكسون. لم يكن هناك سؤال. العديد من الأكسون. تعليق I'm happy to be here. I'm honored to be here with such great poets, even though I'm not one. So I'm really happy and honored. And I want to renew my thanks to all of you, to Samih Darish and to Mr. Bania, of course. شكرا دكتورة سروق. أولا على العرض، وثانيا على اهتمامك بالهايكو، لا من حيث تدريسه ولا من حيث أيضا ترجمته ولا من حيث الكتابة عن هذه التجربة الجديدة في الحقيقة في المغرب. شكرا لك، ونتمنى أنك تواصلي معنا جهودك للتعريف بهذه التجربة. شكرا مرة أخرى لك. Merci. شكرا. On va maintenant arrêter pour 20 minutes. 20 minutes. OK, d'accord. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes and نعود مرة أخرى. 豊美さん、ドイツ語では20分ってどういうの？豊美さん、マイク。20 Minuten. In German language. It's 20 Minuten. Finally, German language added to our conference. So, OK. Après 20 minutes. OK, d'accord. OK. OK. So, recording will stop. 1時、